Assalamualaikum. Hi guys. This is the third part of reaction kinetics. In this video, I will explain to you how to plot linear graph using integrated equation. So let's start. Okay, so ini adalah integrated equation yang kita dah belajar tadi untuk calculation problem. So if you have to prove that the reaction is certain order of reaction by using integrated rate equation, so first you have to identify which one is the y-axis and which one is the x-axis. So this is the integrated rate equation for zero order. So kita susun semula dulu so that we can arrange the equation in the form of y equals to mx plus c. Sebab linear graph formula dia ialah y equals to mx plus c. So untuk susun dalam bentuk y equals to mx plus c, kita akan jadikan A sebagai subjek. Sama juga dengan ni lah. Yang ni akan jadi subjek dia, bahagian depan. So yang lain kita akan pindahkan to the other side of the equation. So kat sini kita akan susun semula. A kita pindah ke sana untuk jadikan positif. K kita akan jadikan ke sebelah sini lah. Dan dia akan jadi negatif. So A equals to negative KT plus A0. For first order reaction, ln A kita akan pindah sebelah sana, KT kita akan pindah ke sebelah sini. Okay, so bila kita susun semula, kita akan dapat ln A is equals to negative KT plus ln A0. The last one, yang ni memang dalam bentuk positif, so kita akan pindahkan yang ni ke belakang lah. So 1 over A equals to KT plus 1 over A0. So now let's identify which one is Y, which one is X, and which one is the gradient. So yang ni akan jadi Y, the Y-axis. This one will become X, so we will plot A against T and you will get a negative gradient. Okay, so we can find the value of rate constant from the graph. This one will become C, which is the y-intercept. For first order reaction, we will plot ln A for the y-axis. We will plot against time, which is the x-axis, and you will get a negative gradient, which is M. So M equals to negative KT lah. So M dia akan bernilai negatif. So untuk zero order dan juga first order, kita akan ada negative gradient sebab kita ada negative KT kat sini. So for second order reaction, we will plot 1 over A as the y-axis. T, time, is the x-axis. And we will get the positive gradient sebab K kat sini positif ya. So kita akan dapat M equals to K, which is the positive gradient, and the y-intercept is 1 over A0. Untuk first order tadi yang ni lah, ln over A0 ni. So daripada sini kita dah dapat identify apa yang perlu kita plot. So kita akan dapatkan linear graph. So from the linear graph, we can which is equal to the gradient of the graph. So untuk tiga-tiga ni samalah, boleh cari gradient daripada, boleh cari nilai K daripada gradient dia. So kita tengok contoh soalan. This is example 7. The following data were obtained for gas phase decomposition of NO2. So diberi data untuk NO2, dissociation of NO2 to form NO and oxygen gas. So kita ada satu reactant kat sini. So by using linear graph method, determine the order of reaction, rate constant and half-life of the reaction. So kat sini dia tak bagi tahu soalan ni sama ada zero, first atau second order. So kita kena plot lah A versus T, ln A versus T, dan juga 1 over A versus T. So daripada tiga-tiga ni, lepas kita plot, kita tengok yang mana kita dapat linear graph. So yang mana linear tu, itulah order of that reaction. Okay, so bila kita dah tentukan the order of reaction,
barulah kita boleh kira rate constant dengan berpandukan nilai M dan juga half-life of the reaction menggunakan equation of half-life. So ni jawapan dia. If you plot A versus time, so you will get a curved line. If you plot ln A versus time, you will also get a curved line. But if you plot 1 over A versus time, you will get a straight line graph. So in this question, it proves that the reaction is second order. So ni reasoning dia lah. The reaction is second order reaction because graph 1 over A, which is NO2, against time is linear graph. So since we know this is second order reaction, so kita kena gunakan integrated rate equation untuk second order lah nanti. Okay. To find the rate constant, so rate constant ni sebenarnya gradient dia, slope ni sama dengan gradient. So kita dapatkan dulu berapa nilai XY dekat kedua-dua titik ni. Pilihlah mana-mana the best point so that you can find the gradient. So you will get 0.78 M -1 S -1. So unit out, jawapan akhir awak akan berbeza lah kalau awak ambil titik yang berbeza, tapi dia akan ada range ya, ada range untuk rate constant. Next, for half-life, since we know that this is second order reaction, so you will use the formula of half-life for second order. Just insert the value into the equation. Okay, kita dah dapat daripada atas tadi. N0 ni daripada data tadi lah. Okay, data tadi, nilai initial of NO2. So you will get 128.21 seconds. So the final answer kena ada unit lah. Sama juga dengan rate constant, final answer wajib ada unit. Okey, so selalunya pelajar tak tahu, perlukah kita plot semua graf untuk kita tentukan order of reaction kalau kita nak kena guna integrated graph kan? Okey, so saya tunjuk contoh PSPM. So this is example of PSPM question. Kita tengok macam mana bentuk soalan dia. So the decomposition of H2O2 is according to the equation. Okay, so diberi equation. Rate constant dia bagi dalam soalan ni. Okay, ada juga soalan yang bagi data dia suruh cari rate constant, tapi soalan ni diberi rate constant. Okay, unit pun dia bagi. So kita tahulah daripada S -1 we know that this is first order. Plot a graph based on the data from the table below. From the plot, determine the order and half-life of the reaction. Okay, so soalan ni dia dah bagi tahu dah first order. So kalau kat sini plot a graph ni, dia tak bagi tahu pun nak kena guna method yang mana, sama ada linear graph ataupun concentration versus time. So awak boleh buat dua-dua cara. Sama ada awak nak plot A versus T dan awak akan dapat curve. Okay, so daripada plot determine the order and half-life of reaction. Okay, so kalau kita guna concentration versus time, kita akan buktikan melalui half-life lah. You should prove that half-life yang pertama sama dengan half-life yang kedua. Okay, kena sama. Barulah kita dapat buktikan itu adalah first order reaction. Ataupun awak boleh plot ln A versus time. Okay, A dalam soalan ni H2O2 lah ya. So awak akan dapatkan linear graph with negative gradient. So kat sini kita boleh buktikan lah, since it obey y equals to mx plus c, so it prove that the reaction is first order. So daripada sini kita boleh cari jugalah half-life. Daripada sini kita akan gunakan equation untuk cari half-life. Tapi daripada cara yang atas ni kita akan dapatkan half-life daripada graph. Okay, so kita tengok pula contoh soalan seterusnya. This is PSPM 2016-2017. You will be given a set of data. This is the equation. S dissociate to form T and V using integrated rate law method. So kat sini dia dah nyatakan integrated rate law method. So mesti garisan linear lah. Should obey y equals to mx plus c. Plot a graph to prove that the above reaction follow second order. Okay, so kat sini maksudnya awak kena plot 1 over A versus T.
Okay, bila kita buat 1 over A versus T, kita kena create jadual barulah. Table baru, 1 over concentration ni kita dah masukkan data yang kita dah bagi siap-siap untuk kita plotkan. So, kita akan dapat garisan linear yang positive gradient. Okay, plot 1 over A versus T. So, from the linear graph, you can find the rate constant from the gradient and you can use equation of half-life for second order untuk cari nilai half-life dia. Okay, write the rate law ni lepas kita dah tahu dia punya order lah. Kan kita tahu dia second order. So, rate equals to K S squared. So, this is the rate law. Yang ni kita akan guna equation of half-life for second order lah. So, soalan tak akan suruh awak plot ketiga-tiga graf tu macam soalan tutorial. Sebab soalan akan bagi clue kalau awak perlu plot integrated rate law method ataupun awak boleh pilih mana-mana graf macam contoh yang sebelum ni lah. So, that's all for week 1. So, I hope all of you understand how to solve the tutorial questions. Bye!